Čaute ľudia, vítajte u dnešného nového videa. Dnes vám ukážeme, ako vyzerá náš rest day, deň po zápase. Včera sme hrali naše prvé mistrovské utkanie v MOL Cupu. Vyhrali sme gól a asist, debut jak sa patrí a dnes vám ukážeme, že čo budeme robiť tento rest day. Tak poďte s nami. Damn, he did it again. I just flipped the pain. Stripping and dipping in bass, slab on everything. Swimming, you sinking away, cause I got big racks coming. I put my low racks on it. I ain't skip past losses, I had to get back off it. See the fit lab on it until they whip my coffin. Money clip, I tossed it, I heard it's big bags on big bags on big bags coming. Coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. Boty Sevas, Adam Kňazej, Adam, dajte mu follow, dám do opisu, Instagram, YouTube, všetko. Nino, Žiga, pozdravujeme. Pozdrav brata Iviho. Yeah, flex. I just wanna win. Yeah, LABB, who we running with. Yeah, 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Okay, alright. Coming in. Yeah, flex. I just wanna win. Freddy. Máme Freddy. Poď Freddy, poď. Fokus. Nevšímaj si na nás. Tlak Medy. Skvelá lopta. 5 minúta stretnutia, Levka strelil 4. gól, strelcom gól, hra číslo 22, Dominik Juračko. Koniec stretnutia, FC Levka 4, Janíky 0. Ladislaveček. Let's go.